Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lone Echo mit dem immer noch erkälteten Background. Genial, heute gehen wir rein in das Interior der Australia, in der wir uns jetzt befinden, und suchen nach Liv. This looks like some kind of maintenance compound. I may be able to restore power to this section of the ship from here. An auxiliary power supply. Offline, but undamaged. Meine Hände. Oh, die machen Sachen. Hier geht's weiter. Durch jede Menge nicht aktive Biomasse. Oh, die ist aktiv. Ah, weil hier eine Batterie ist. An ionized fluid reservoir. Charged contact point. Most likely some kind of power cell. So, ihr könnt raus. Power cell installed. Now to replace the rest. Jetzt sind die auch nicht mehr aktiv. Und da hinten ist noch einer. This looks like an auxiliary power supply, but the biomass has rendered it inoperable. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn sobald ich mich mit dieser Batterie der Biomasse nähere... Oh! Gott, habe ich mich erschrocken! Oh, oh Mann, habe ich mich erschrocken. Gemein. Ich habe gar nicht gesehen, dass da Biomasse war. Hm? Ah, das ist gar kein Glas hier. Oh, hier ist noch eine Batterie. Das ist wahrscheinlich eine von denen, die ich weggeworfen habe. So. Looks like the airlock is powering on. If it's functional, that's my way inside. Holographic controls. Intriguing. If Liv came this way, she may still be in range of my personal communicator. Liv, do you copy? Olivia, are you there? Still jammed. No choice but to follow her trail for now. The cabin is pressurized, but the air is reading unbreathable. Could it be the biomass? I'm detecting a charge from this device that's similar to the Kronos 2 induction panels. Perhaps I can use it to recharge. I'm able to draw power from this. I can use it to replenish my radiation shield if necessary. Was haben wir hier? A large compartment, roughly humanoid in shape. This could be a staging area of some sort. This is similar to the emergency junctions on the Kronos. I may be able to redirect the power flow, but I'll need to cut this cover off first. The data displayed here does not match any code or language listed in my database. It looks like I can access the ship's infrastructure from here. The door is blocked by the biomass. I'll need to find another way around. Da oben. Ach, den schon wieder. Bin zu weit hochge... Hä? Warte mal, wo kommst du denn her? Wie ist denn das Ding hier reingekommen? Okay. Das ignorieren wir einfach mal. Ups.
Those spores could be what's contaminating the air supply. Wenn ich mich recht daran erinnere. The spore detonated on contact with my cutter. Maybe I can clear some of the contamination. Man hat nämlich Waffen in Lone Echo. Überraschung. Wer von euch wusste nicht, dass es Waffen in Lone Echo I should be gibt? careful. Manchmal explodieren die aber nicht. Das ist irgendwie... The biomass over there went dormant when the power failed. It seems to be tied directly to the vessel's power grid. This bulkhead is sealed. Maybe I can cut through to reach the locking mechanism. Erstmal die Sporen wegmachen. Locking mechanism released. Now to pry the door open. Oh, weia. Das wird lustig, hier durchzukommen. Something's pierced the hull. Ah. Oh, weia, jetzt wird's eng. Ich darf nur diese komischen Sporen nicht berühren. I Denn can die reach the Dinger main cabin from here. machen meine Schilde ganz schnell kaputt. Ach, ich habe nicht mal Schaden genommen. Curious. These warheads don't match anything in my database. What is Huh? that? Was ist Strange. hier drin? Okay. Ein ganz schön großer Lagerplatz für ein paar kleine Sachen. Electrical relay armature. The weapon's loading mechanism. This area is highly irradiated. My scanner might help me find a safe path across. High velocity magnetic rail. The impact from a weapon like this would be immense. Oh, Induction Panel, perfekt. Gehen wir doch mal hier rein. Hier ist relativ wenig Strahlung. Oh, One of the da will doors ich nicht here hin. must still have power. Radiation levels falling. The warheads here must be unarmed. Ups. Gehen wir mal hier durch. Ein langer, dunkler Tunnel. Da ist eine Batterie, aber ohne Induktionspanel. Da kann ich durchschneiden.
Hm. Gut, vielleicht muss ich doch geradeaus. This appears to be releasing spores into the air supply. Bioweapon, perhaps. Die sind zu schnell. These Aua. spores detonate on contact. They would deplete my radiation shield in short order if I don't avoid them. Hallo? Jetzt kann ich dich nicht mehr ansprechen. Da war doch gerade. Da, Reach Emergency Beacon. Jetzt muss ich nur noch zu dem Ding rüberkommen. Da ist eine Tür, also muss ich irgendwie in diese Richtung. Ich versuche jetzt erstmal zu diesem Beacon hinzukommen. Auch wenn das optional ist. Darüber kommen wir auf jeden Fall schon mal in diese Richtung. Naja, nicht wirklich. Aber ich komme hier, glaube ich, nicht weiter geradeaus. Nope. Hoch? Auch nicht. Dann gehe ich mal weiter zurück. Einmal wieder aufladen und dann hopp, darüber. Da ist auch ein Induktionspanel, ein aktives. Aber kein Durchgang. Wie kommt man da hin? Hm. Vielleicht werde ich später noch einen Weg dahin finden. Bestimmt. Und wenn ich weiter zurückgehe, entferne ich mich nur weiter von diesem Beacon. Was sind denn noch andere? Oh, sonst habe ich noch Feindliff und Reach Emergency Beacon. Denn Fun Fact, aber die Nachricht, die in dem Emergency Beacon enthalten ist, die habe ich tatsächlich noch nie angehört. Das Ding kann ich bestimmt benutzen. Was ist jetzt aktiv? Die Biomasse auf jeden Fall nicht mehr. Diese Tür ist auch inaktiv. Da ist ein Durchgang nach oben. Sehe ich auf dieser Seite einen Durchgang nach oben? Sieht nicht so aus. Da ist aber eine Tür auf der linken Seite. Hier ist eine Tür und die scheint auch funktional zu sein. Also ist keine Biomasse dran. Aber sie hat halt keinen Strom. Jetzt vielleicht. Das wäre seltsam, aber. Nope. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Versuchen irgendwie da hinten wieder runterzukommen. Hier geht's nur noch links. Naja, irgendwie muss man ja zu dem Ding rüberkommen. Well, that was repulsive. The systems appear to react to external energy sources, just like the biomass. Only the reaction is much more hostile. I'll need to steer clear of them. Hier geht's auf jeden Fall schon mal runter.
Aber das damit mit der Tür entferne ich mich nur weiter von meinem Ziel. Ah, ähm, Sackgasse, Sackgasse, weg hier. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Anderer Weg. Blopp. Hier kann ich noch lang. Da ist eine Batterie. Ah. Oh, man muss hier ganz schön schnell sein. So, ich überprüfe mal kurz die Aufnahme. Ja, alles gut. Nicht, dass hier was schief läuft und ich alles nochmal aufnehmen darf. Oh, führt mich das zum Emergency Beacon? Möglich. Ja. Tatsache. Oh, und da ist ein Induktionspanel. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Nur da eine Türsteuerung. This is Captain Olivia Rhodes. I'm leaving this beacon for the record. On the off chance someone finds this. So far I've found no sign of life here. Aside from the biological contaminant that's rendered the air unbreathable. That includes both human life and aliens. Oh, I can't believe I'm even saying that. But the technology on board doesn't match anything used by Atlas or the USN, so I have to consider the possibility. Though whoever ship this is, they're gone. Something catastrophically bad happened here. Enough to warrant evacuation. Anyway, with the air contaminated and no contact from Titan Command, I need to prioritize survival. If I don't find some clean air before my O2 runs out, all this speculation will be a moot point. Captain Rhodes, signing out. Hopefully not for the last time. So, das steht also in diesem. Die Nachricht ist also in diesem Beacon drin. So, was haben wir denn hier? Oh. What have we here? Echo Unit Prototype Android. Obsolete design. Designation Jack. How interesting. You've infected my cortex. Why? It was necessary to make a threat assessment. I am called Apollo. I mean you no harm. In fact, I need your help. My captain is missing in action. I can't help you. On the contrary, some of my primary systems are damaged. I require a physical entity to fix them. Which is why you are such an auspicious find. I would propose a bargain. You help me repair my cortex, and I'll help you find who you're looking for. You are familiar with the ship's systems and design. Intimately familiar, though I am currently operating at diminished capacity. I need someone to assess the damage and effect repairs. I understand what I'm asking is difficult, but neither of us has the time for careful considerations. I suggest you decide quickly.
You know where to find me. I have some questions before we begin. Fixing my cortex will likely take some time. If you begin the repairs, I'll do my best to satisfy your curiosity. Where do I start? My heat sinks are depleted. They must be refilled from the coolant reservoir. You can access the heat sinks from the maintenance consoles. Raising heat sinks. The neighboring controls actuate the coolant valve. Use it to refill both heat sinks. Good. The process is working. Coolant transfer in progress. Hat das nicht geklappt? Ist der nicht ganz voll geworden? Ich glaube, der linke ist nicht ganz voll geworden. Transfer complete. Now, return the heat sinks to their enclosures. I've been operating at diminished capacity since we came under fire. You have no idea how good that feels. What did happen here? We were attacked by an enemy cruiser. They deployed some sort of biological agent I haven't previously encountered. The resulting damage was catastrophic. The power surge damaged part of my neural processing net. You'll need to enter my cortex below and repair the damaged cores. Who attacked you? Tactical data on the conflict is restricted. I'm unable to share that information. Parts of my cortex have experienced damage. I will attempt to identify the malfunctioning cores. Damaged core acquired. I can repair the logic circuits using the rewrite terminals on the center column. Bring the core there. Logic core in place. Scan the I/O port to transmit the necessary data. Upload complete. Rewriting logic core protocols. Firmware instructions reset. Please seat the core back into my cortex. Logic core repairs completed. Establishing new connection. Keep going. What sort of ship is this? I have no record of a spacecraft so heavily armed. I'm sorry, Jack. The Astrea's tactical specifications are restricted. Patching neural net. Uplink successful. Restoring logic connections. There are more damaged cores. We'll need to replace them all before I can bring my systems back online. What function do you serve aboard the Astrea? I am in charge of tactical advisory, targeting, and fire control systems. I am also in charge of managing emergency situations. Rotier doch nicht so komisch. Manchmal ist die Rotation von den Objekten total verbuggt. Core linkages restored.
Half of my cortex is back within established parameters. Your ship arrived at great speed. How do you maneuver a vessel of this size? The Estrella utilizes a Category 3 Casimir faster-than-light propulsion system powered by spatial dilation. The size of the craft is irrelevant. Faster-than-light travel is currently impossible. On the contrary, a vessel of this size would be impractical without FTL propulsion. Nearly there. The final core should bring all my systems back online. Tell me about your ship's origins. I'm unable to share relevant military data with a civilian model. Wo gehörst du denn hin? Da. Wirkt hier nicht so komisch. Excellent work. All logic faults have been resolved. Thank you, Jack. I admit, I had my doubts that a prospecting model could perform such a procedure. Return to the main terminal above. You should be able to fully restore my systems. Core functions online. Testing neural network connections. All systems optimal. Now, to locate my crew. That wasn't our arrangement, Apollo. You're supposed to help me find Liv. You misunderstand me, Jack. To locate your friend, I'll need to connect to the ship's diagnostic systems. That will require an officer's command codes. Your goals and my goals align. I've restored power to the exit. In emergency situations, all essential personnel are evacuated to a command bunker. We should seek them there. Dann nicht sie zum Command Bunker. Mann, gib mir das. Da muss ich hoch. So. Ist wieder alles voll. Oh! So, Augen zu und durch. Nein! Ah! The slightest contact with the biomass can result in hardware failure. Use caution. I'm aware. Ja, ja, das weiß ich. Das habe ich schon mehrmals ausprobiert. So ist das mal, wenn einem diese Dinger vom Kurs schubsen. Hopp. Nein! Ah, schon wieder. Your emergency backup protocols show impressive response time. Zero data loss from the biomass. Mhm. Dinger funktionieren. So. Ich kann hier halt nicht langsam durch, denn wenn ich langsam durchgehe, dann fliegen die alle in die Luft und schubsen mich durch die Gegend. Also muss ich schnell durchgehen. Ach Mann, schon wieder. Aber wenn ich schnell durchgehe, dann komme ich mit irgendwas wieder an Biomasse dran und das ist nicht ganz einfach. Naja. Nochmal. Los. Oh, das war knapp. Jawohl.
Hier dran vorbei. Hier dran vorbei. Und ab in die Ecke. Okay, gut. Das hätten wir geschafft. Jetzt da entlang. Hier kann ich jetzt etwas langsamer machen. So viel dazu. You're nearly there. The crew Jawohl. quarters are in this wing, just beyond the main control room. Aha. Das war ja einfach. First try. Ihr habt's alle gesehen. Das war mein erster Versuch. Oh, eine Induktionspanne. Aber das brauche ich ja nicht. Meine Schilde sind ja... Seht ihr, komplett heil. Irgendwie sieht hier jeder Raum gleich aus. This is the TACCOM station. We can scan the ship from the terminal here once we've awakened the crew. The cryo chamber should be nearby. Also in die Richtung. Induktionspanel ohne Strom. This is it, Jack. We have arrived at the cryo chamber. Some of the pods are still operational. To revive the crew, we'll need to restore the power grid. How can I reach the power systems? The emergency generator is beneath us. Look around for a utility hatch. Ich habe schon einen gefunden. Hä? Da. Hoppala. Jetzt habe ich das Headset mit dem Controller geschlagen. Ja, super. The contamination is increasing in density. The biomass feeds on power currents. Reactivating the ship's systems may make navigation more treacherous. We should proceed with caution. Das wird lustig. So, wir sind beim Generator. That's the generator up ahead. The fusion reaction is completely inert. We'll need to execute a jump start. How do I reboot the system? We'll need 3 power cells to complete the procedure. I'll collect what we need. This power cell is drained. We'll need to find a way to recharge this before returning to the Ah, warte generator. mal. Gibt's hier nicht. Da ist ein Induktionspanel. Panel. Induktionspanel. Ist hier was? Ah. Sieh mal einer an. It's working. The power cell is accepting the charge. So, Nummer 1. Positive Zack. contact. The power cell is in place and ready to fire. I'll look for additional cells. Ist da eine? Nee. Ist vielleicht hier eine. Ich kann doch vielleicht einfach von der anderen Seite auskommen. Wenn das geht. Ich denke, hier gibt es ja noch einen zweiten Eingang. Ja, sieh mal einer an. Da ist Nummer 2. Und auch schon aufgeladen. Perfekt. Aber diese Power Junction hat noch keinen Strom. Ich glaube, ich brauche Strom von der Power Junction da hinten. So, schalten wir dich mal so um. Ah, da leuchtet ja schon was blau. Und blau bedeutet Energie. Sehr schön.
Oh. Another unpowered cell. You'll need to recharge this one as well. Nein. Ach, Mann. Aber immerhin ist die Power Cell jetzt da vorne. So kann ich sie leichter bekommen. Oh. Oh. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Hallo? Ich bin hier drin gefangen, nein! Lass mich hier raus! Ah! Nein! Was ist das? This device is holding an electric charge and is linked to nearby equipment. Probably a capacitor of some kind. Ah! Ich bin... Nein! Ich bin... Wie komme ich jetzt hier raus? Gibt es eine Möglichkeit zu rebooten? Ist da draußen irgendwie Biomasse? Biomasse, hallo? Sieht nicht so aus. Über mir. Nein. Lass mich hier raus. Ah. Aber ich kann keine Biomasse. Nee. Gibt's hier irgendeinen Trick, um rauszukommen? Ah. Warte, da hat man kurz das Äußere gesehen. Ganz rechts, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Ja, weil ich das nur mit dem linken Auge sehe. Rechten Auge. Ihr seht, glaube ich, nur das linke Auge. Mist. Ah. Ich muss neu laden. Dadurch wird mein Progress jetzt ein bisschen zurückgesetzt, aber gut. Ist nun mal so. Power grid. How can I reach the power systems? The emergency generator is beneath us. Look around for a utility hatch. Also, wo ist er denn? Da. So. Machen wir halt den Kram noch einmal. The contamination is increasing in density. The biomass feeds on power currents. Reactivating the ship's systems may make navigation more treacherous. We should proceed with caution. So. That's the generator up ahead. The fusion reaction is completely inert. We'll need to execute a jump start. How do I reboot the system? We'll need 3 power cells to complete the procedure. I'll collect what we need. This power cell is drained. We'll need to find a way to recharge this before returning to the generator. Sehr schön. It's working. Batterie Nummer Power 1. cell is accepting the charge. Wenn echte Akkus so schnell aufladen würden. The power cell is in place and ready to fire. I'll look for additional cells. So. Dann haben wir die Zelle hier noch. The generator is offline, but appears intact. We can restart the fusion reaction using standard power cells. You should see what you can scavenge from the surrounding area. Another unpowered cell. We'll need to recharge this one as well. So, jetzt boote ich einmal neu.
Jawohl, das hat diesmal funktioniert. Und jetzt komme ich ganz einfach an diese Zelle ran. Falsche Seite? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, nicht falsche Seite. Zack. Ganz einfach. So, hier haben wir die letzte Batterie. Die letzte Zelle. Injecting fusion material. You can now use the console to bring the generator back online. Be prepared to move quickly. Radiation levels will climb rapidly once the reaction begins. So, wo muss ich lang? Da muss ich lang. Power current stable. Radiation levels climbing. Quickly, we should return to the cryo chamber. We may be able to revive the crew. So, nicht zu hoch. Clearing radiation zone. Excellent work. Sehr schön. We must revive the crew. The hibernation controls at the center of the room can release the security protocols and begin decompression. Accessing cryogenic systems. Once the security protocols are released, you should be able to decompress each pod by hand. No sinus rhythm. Negative respiration. E.T. Miller. Unfortunate. Sensor expertise would have been invaluable. Apollo, these are Atlas personnel. My captain and I are members of the Atlas Initiative. Captain Olivia Rhodes, Prospecting Division. Disappeared 400 years ago in 2126. A very impressive file. Disappeared. I am sorry, Jack, but the Echo model has been obsolete for centuries. It is overwhelmingly likely your commander is dead and that you are malfunctioning. Gunnery Chief Giles, very resilient. A discouraging loss. Ensign Leitner, Fire Controlman. 23 years old. Barely old enough to hold a commission. Oof. Looks like a senior officer. Lieutenant Commander McClintock, Head of Tactical Ops. Apollo, if the biomass compromised this cryo chamber, it is unlikely any other... I have a duty to this ship and her crew. I must be sure. If we collect the commander's biometric data, we can use the TACCOM station to scan the rest of the ship for survivors, including our captain. Open the pod and find the I.O. port on her spacesuit. Soll ich da nochmal den IO-Port scannen oder was? Ah. Soll ich jetzt bei jedem nochmal den IO-Port scannen oder was? Hä? Und jetzt? Ah, return to the TACCOM station.
me upload to the main terminal here. Once I've brought the diagnostic systems online, it should only take a moment to scan for survivors. So. Mainframe access achieved. Initiating scan. Please stand by. No. There has to be more. Apollo, what's happening? There's no one left. I have failed. Apollo! Apollo! Uff. The safety of the Atlas Corporation is your responsibility. Live is your responsibility. Apollo, please. Don't let me fail my mission. Emergency. Urgent distress call follows. Kronos 2 station compromised. Life support failure. All hands have abandoned ship. Your station. It shouldn't exist. Kronos 2 was destroyed by a cosmic event. Liv is alive, Apollo. This is 2126. You were that cosmic event. You can still help me save an officer of the Atlas Initiative. Accessing security logs. Please stand by. I have detected an electrical disturbance in main life support. It appears someone is trying to access environmental control. Liv, she's alive. How do I get there? I'm opening a channel to your station's adjutant. I believe I can commandeer one of your Fury transports. You should be able to reach it through the airlock in this room. Ja, dann nichts wieder rüber. Jetzt müssen wir erst einmal das Teil hier öffnen. So. Hoppala. Bong. Autsch. Was schwebt da einfach so ein Teil in meinem Weg herum? Shields at 95%. Boah, 350. Nicht schlecht. Select your destination. Destination. USN Astraea. Central life support. Preparing for thruster ignition. Please hold on. So, nichts hier rüber. Uff. Das sieht so cool aus. Da sind noch jede Menge Wrackteile. Da hinten ist die Kronos. Da ist sie auch. Sie ist da und da und da und überall. So, wo geht's hin? Arriving at destination. The exit door is at the rear of the cannon. Wo? Da hinten oder was? Oh, Shields at 95%. 200. We are closing in on your captain. The air duct here should connect to environmental control. Autsch.
Uh! Erst einmal Schilde wieder aufladen. Service So, access den nächsten located. Tunnel. This air duct leads directly to main life support. Not far now. Come on. Come on. Liv? Jack! Jack, you're here. You're really here. Are you injured? Oh, nothing permanent. I guess I have you to thank for that. Duct tape! But I'm down to my last tank. And it's running low on air. What's going on? This ship? There are people on here. They're wearing Atlas uniforms. I think the ship is ours. Just not from now. What? Thanks, that really clears things up. How the hell did you find me? I had help. Help? From who? Everyone's dead. Jack, I think I can interface with the computer here. I may be able to show you. Jack, be careful with that. We don't know what anything in here does. I'm familiar with this design. What are you doing? Connecting to the main computer. Maybe it can help us. I tried getting it online. I think it's trashed. Systems compatible. Rebooting diagnostic protocols. What the hell? Identity verified. Captain Olivia Rhodes. Updating personnel files. Jack, what's going on? Who? What is that? This is Apollo, an AI construct I encountered on the ship. We've been traveling together. In accordance with succession protocols, this ship, such that it is, belongs to you. Congratulations on your promotion. Seriously, Jack. What the hell is that thing? Apollo, state your function. To preserve the integrity of the ship and ensure the safety of all Atlas personnel on board. Done a fine job there. Your characterization of my failure is apt. You are the only Atlas crew member I am still capable of serving. All right, Apollo. Tell me how to get life support back online. Emergency systems are unable to cope with damage on this scale. To restore life support, we'll need to activate the main reactor. Jack, can we trust this thing? I don't see any other option. If we are to repair this vessel, we'll need the aid of someone familiar with its design. Not exactly a ringing endorsement, but I suppose we're out of options. Apollo, can you restart the reactor from here? Negative. The failure is mechanical. Someone will need to enter the core. I suggest a division of labor. I'll talk you through the repairs here while Jack brings main power back online. His radiation shield should offer adequate protection. I don't suppose there's another option. Many, but their odds of success are bleak. Will you be all right here on your own? I can't say I'm too keen on sending you into the heart of a malfunctioning fusion reactor the moment I got you back, but it doesn't really look like we have a choice, does it? One of the access vents leads to a main artery of the electrical grid. If you follow the conduit there, it should lead you to the reactor. Captain Rhodes, there is a utility hatch behind you. Inside you will find the main power distribution block. Acknowledged. On it. All right, Jack. I'll see you on the other side. Restart Main Reactor und Restore Life Support. Aber nicht mehr in diesem Part, sondern erst im nächsten. Und das war's mit der heutigen Folge von Lone Echo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.